Good morning. That the college is providing to the students. And today's lecture is going to be equally important for the faculty members also. So while today's workshop, I'm very happy that we have a couple over here. We have Manikandan, Associate Professor from Electronics and Communication Engineering from the Presidency University at Bangalore. Welcome, sir. Request our Vice President, Dr. Joshua, to honor our. We have also with us Dr. Divyasri, his wife of Dr. Manikandan. She is an associate professor from Computer Science and Engineering from Vidhya of Technology, Bangalore. Madam, we are happy to have you with us. Welcome. I request Dr. So while I was discussing with our chief guest prior to coming to his hall, I found that he is not an institution. He has been here a couple of times, and also he is a colleague of Professor Ceremony of Karnataka Institute of Technology. So he is more friendly. So I request all the students and faculty members to make use of this session, and so that it will be useful. Thank you, sir. Thank you, sir. I request my fellow mate to introduce the most eminent chief guest of the day. It gives me a great pleasure to introduce Dr. M. Manikandan, Assistant Professor from the Department of Electronics and Communication Engineering, Presidency University, Karnataka, Design and Modeling. He is a recipient of various awards, namely Best Innovator, Mentor and Best Online Teaching Award 2019 from the IPR Institute of Engineering and Technology. He has made more than 25 plus research publications, 15 published patents and 3 products to his credits. He is about intellectual property rights. Now I welcome sir to address the gathering. Yes, once again, good morning to all. Yes, right, with the Almighty God presence, we shall have a short discussion on the topic intellectual property and rights. Right? So, my mode of delivery is going to be right? So, this is somewhat like an interesting topic, right? So, I think the targeted audience is staff as well as students, right? So my lecture will focus on both the audience, right? So now let's go and have a look of the title. So intellectual property rights. So shortly we call it as IPR, right? So have you heard of this particular term anywhere? No. Right. So I'll briefly describe this 3 words just in the slide. Intellectual property rights, right? So what do you mean by intellectual? Any idea? So meanwhile, it would be like, it will be fine like if we have an interactive section. It's not like monotonous, I should only talk. Even though if you are wrong, it doesn't matter. So the sorry? Knowledge based, okay. So to be very specific, intellectual, Tamil enna solluvom, arivu poormaina solluvom, right? So normally when we take a human, right, we have brain. So this brain I can split it up into 2 halves, a right brain as well as
left brain. So ஒரு விஷயத்தை புதுசா யோசிக்கணும், கிரியேட்டிவிட்டியா யோசிக்கணும் அப்படின்ற போது ரைட் பிரெயின் மட்டும் தான் வேலை செய்யும். Right? So normally all for humans, human brain will work on the left hand side. கரெக்டா? இப்போ ஒரு விஷயத்த ஒருத்தனோட இன்னொருத்தன் வித்தியாசமான சிந்தனை உள்ளவனா இருந்தா அவனோட ரைட் பிரெயின் மட்டும் தான் வேலை செய்யும். Right? So that is called as intellectual. Go back. Right? So இந்த டாபிக் நான் எதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுக்கிறேன்னா இந்த டாபிக்கை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ரைட்? எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரைட்? ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கும் போதே சம்பாதிக்கலாம் இந்த டாப்பிக்கை வச்சுட்டு. ஸோ அது எப்படி பண்ண போகிறோம், எங்கே பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த டிஸ்கஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Now, you can go back next slide. So this is what the intellective is the ability to use the mind in creativity. Right? So now Nadi Sundamayana. So can you see the picture of the guy on the right hand side? What he is doing as of now. Right. In the picture 3 days படத்துல நம்ம எடுத்தது. Right. So what he is writing using his both the hands. Right. So இது நார்மலா எல்லாரும் பண்ண முடியுமா? இல்ல. So he has some creativity on his ability. Right. That we call it as what? Intellectual. So இன்னமும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சிவாஜி படத்துல ரஜினிகாந்த் ரெண்டு கையில சைன் பண்ணுவார் இல்லையா? So that is called as what? Creativity. Right. So intellectual. அவனுக்குன்னு இல்ல தனித்திறமை. So that we call it as what? Intellectual. Now coming on to the second word, property. Right? So property na enna? Edo oru porul. Right? This property I can split into two. One is movable property, another one is immovable property. So movable property na enna na sollalam. Edana oru edathila irundhu innoru edathukku nagurudha, that we call it as what? Movable property. Oru porul ore edathila irukkiradhu we call it as what? Immovable properties, like வீடு, நிலம், அதெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கும் போது that we call it as what? Immovable. The third thing is called as what? Rights. What do you mean by rights? உரிமை. இது என்னோடதுன்றது நான் சொந்தம் கொண்டாடணும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த 3 வார்த்தை கிளப் பண்ணி சொல்றது தான் we call it as what? Intellectual property rights. என்னோட கிரியேட்டிவிட்டி நான் ஒரு பொருள்ல அப்ளை பண்ணி அது எனக்குன்றது சொந்தம் கொண்டாட போகிறேன். So that is called as what? IPR. Right? So when we talk about IPR, we have several categories. Right? We can say like that. We have a patent, we have a trademark, we have a copyright, we have geographical indication, right? We have a utility design, a plant breeds, trade secrets. Right? Since students were there, I'll be concentrating on all the types of IPR, right? And much I'll be focusing on patents, so which will be useful for faculty also, right? So now let's talk about first patent. So what do you mean by patent? Patent na enna? Any idea? Illa. Right? So adukana udaharanatha first paapom, right? So criteria for patent is like we have two criteria. One is novelty. Another one is creativity. What is the difference between novelty and creativity? Noveltyன்றது ஒரு புது விஷயம் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காதது நீங்க புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. So that we call it as what? Novelty. ஒரு விஷயத்தை பேட்டர்ன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நாவல்டி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இன்வென்டிவ் ஸ்டெப். So inventive step is nothing but இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் திங்க ஒரு லிட்டில் பிட் ஆட் ஆன் பண்ணி little modification பண்ணி நான் அது புது இன்னோவேட்டிவ்னு சொல்லுவேன். That we call it as what? Inventive step. Right? So இந்த ரெண்டு விஷயமே பேட்டன்ட்க்கு ரொம்ப முக்கியம். Right? So உதாரணத்துக்கு பார்த்தா the next slide please. Right? Have you seen cars of Renault company as well as Nissan? பார்த்திருக்கீங்களா? So ரெண்டுத்தோட டிசைனும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Even though they both are different from their brands, the design is same. Have you all noticed that? So like we have Renault, I can say like Kios, Colios, right? It just has the same design of X-Ray, right? So brand mara design. So அவங்களுக்குள்ள contract basis ல design நம்ம ஒண்ணா தான் விட போறோம்.
brand different. And we have one mobile phone, right? So mobile phones, iPhone, இப்போ நிறைய மார்க்கெட்ல போனீங்கன்னா டூப்ளிகேட் அதே மாதிரி சைனா பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Have you heard that? Right? So எதெல்லாம் அவுட்லுக் modification பண்ண முடியுதோ that we call it as what? Design patent. The outlook of a patent or a product that is filed as a what? Design patent. ஒரு விஷயம் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்றது that we call it as what? Utility patent. Can you able to differentiate both the patents? Design patent is the outlook of the product, right? Utility patent is what? The performance of the product. If you take any diesel engine, right? என்னோட diesel engine என்னோட வண்டி mileage 15 kilometers தான் கொடுக்குது per liter, right? So அதுல நான் ஏதோ ஒரு add on பண்ணி if I improve the efficiency of the vehicle in terms of mileage, so that we call it as what? Utility patent, right? The next before, or else I'll talk that next slide. So he was the one, right, from the guy, a little boy from the Jaipur. He has his own chessboard structure, right? So where a maximum 6 players can play a chess. So normally நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ஒரு chessboard இருக்கும், only 2 or 4 maximum we can play, right? So இந்த வயசுல இந்த சின்ன பையன் 6 players விளையாடுற மாதிரி ஒரு chessboard டிசைன் பண்ணி பேட்டன்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான், right? So this is one of the best example where his creativity plays a major role. சரி, நான் பேட்டன்ட் பண்றேன், இந்த பேட்டன்ட்னால நான் என்ன பண்ண முடியும், right? So once if you file a patent, right, அது பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு, பப்ளிஷ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கிராண்டும் ஆயிடுச்சுன்னா, ஸோ யாரெல்லாம் எந்த கமர்ஷியலாக உங்கள் ப்ராடக்ட் போகுதோ, எந்த மார்க்கெட் போகுதோ அவங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுங்க. ப்ரோட்டோடைப் ஒர்க் ஆச்சுன்னா தென் கோ ஃபார் a product level. So product level போயிடுச்சுன்னா that will be fine once commercially விடுங்க. So that industry, if they need your product to be commercialized, they will come and approach you, so that on mutual agreement basis you will get 60% of the product amount, the sale amount, as well as 40% for the industry people, right? The next step. So this is how your certificate of patent, once it is granted, you will receive a certificate. So with this you can claim that the product or the idea belongs to you. Is that right? The next step. Right. So patent எப்படி ஃபைல் பண்றதுன்றது நான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல சொல்லி தரேன், right? So once you file a patent, so it will be valid for only 20 years. So after 20 years you have to renew it. Is that fine? So 20 years பண்ணிட்டு நான் renewal பண்ணலனா you can't claim if others are using your design or your idea, you can't claim it. So 20 yearsக்கு நீங்க அதை renewal பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Then coming to the next type of IPR, which is nothing but what? Trademark. So trademark is nothing but what? Brand names are the trademark. So that is called as what? Trademark. A design or a logo. So that is called as trademark. நிறைய பேர் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க Puma shoes or Nike shoes, right? So Nike ஓட symbol எப்படி இருக்கும்? A tick mark, right? So the same அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் சண்டே மார்க்கெட்லேயே இல்லை வேற ஏதோ லோக்கல் ஷாப்பில் நைக்கு பேர் இருக்கும், பட் லோகோட டைமென்ஷனில் ஏதாவது சின்னதாக ஆல்டர் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? நம்ம டக்குன்னு பார்க்கும்போது அது ஒரிஜினல் தெரியும், பட் நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைமென்ஷன்ஸில் வித்துலையோ கலர்லையோ இல்லை ஸ்பெல்லிங்லையோ ஃபாண்ட் சைஸ்லையோ எதை வேணால் அவன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிராண்ட் they have a particular dimensions, color, இது எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவான். So that if somebody is doing the clone of the product, நம்ம எவ்வளோ கேஸ் போடுறோமோ நம்ம கிளைம் பண்ணுற அமௌண்ட் அவங்க கொடுத்து ஆகணும், ரைட்? ஸோ அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் what people will do, they'll make a clone copy, யூசருக்கு தெரியாத மாதிரி மைனர் சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? So we have several trademarks like Intel, Google, even your CSI college logo, right? That is one of the example for trademark. That is unique trademark. And the logo where in the college study use பண்றோமா? No. For each and every institute they have their specified logo, right? So even that logo or design can be trademark, is
using this IPR concept. Is that fine? Next. This trademark is valid for only 10 years. For each and every 10 years, we have to renewal it. The next type of IPR is copyright. So copyright, what is copyright, isn't it? So when you open a textbook, obviously the preface page, after the preface page, we have a copyright symbol. Have you ever noticed that? ஒரு சீன் போட்டு ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருப்போம், ரைட்? இன்னமும் சொல்ல போனால் நமக்கு புக் எடுக்கிற பழக்கம் அவ்வளவும் இருக்காது இல்லையா? சார் கொடுக்குற மெட்டீரியல் வச்சு தான் படிப்போம். ஸோ இந்த டிவி டெலிவிஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? இந்த சன் டிவி உதாரணத்துக்கு எடுப்போம். ஒவ்வொரு நாடகம் முடிஞ்ச உடனே காப்பிரைட் பை சன் டிவி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் காப்பிரைட் இஸ் in the form of either film or music or drama. It can be anything, right? So I've taken a real time example, right? Right? So this is all about copyright, and recently one issue has come, right? So before COVID, so there was a clash between Astro Raja as well as the SPP. What happens? So the Raja has claimed, filed a case against the SPP, right? In the Maidele, another partner, permission right? So he has his own copyright. Another party, permission partner, so that is not an ethical. So they filed a case and then mutual right? Now it is not more, I think so, right? So this is all about a copyright. So one விஷயம் நீங்க எடுக்கிற மூவியோ இல்ல நீங்க எழுதுற புக்கோ, right? So bookல முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா cloned copies நிறைய வரும். Local author book கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? So normally we don't prefer, students won't prefer local, foreign authors book, right? So அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? So அதுல இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து local author book cut short பண்ணி எல்லா கண்டென்ட் இருக்கும், right? So even though that is not ethical, right? Some minor changes ஏதாவது பண்ணி if they are selling out, so if they author has copyright as that particular book, he can claim that local author எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணாலும் ஃபைல் பண்ணி கேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம், right? Unless and until he has copyright of his original book, right? So this is all about copyright. Next, even sarees, right? Sarees full of design. That is, can you see that the first one is the original one design did by the Hrithika Limited Company, right? So அவனோட டிசைனே வேற மாதிரி கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி வேற கலர்ல எல்லாம் போட்டிருப்பான். நல்லா பாக்குறீங்க, தெரியுதா? So even sarees design or the fabrication what we wear, that can be copyrighted, right? So now the next type of IPR is geographical indication. So what do you mean by geographical indication? சரி, இந்த ஸ்லைட்ல ரெண்டு படம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? 4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, right? So when we talk about திருநெல்வேலி மாநகராட்சி, இதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன டக்குன்னு ஞாபகம் வருது? அல்வா, correct, right? So how about திண்டுக்கல் food, right? And then Manapara, Murukku, and then Madurai, Malli, or Meenakshi temple, right? Pondicherry, beach. So each and every place has a unique product, right? இப்போ திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணின்னு எடுத்துப்போம், right? So the exact branch is located at what? திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி தான், வேற எங்கேயுமே இல்லை. ஆனால் நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தலப்பாக்கட்டு பிரியாணி அப்படின்னு ஒட்ட இடத்துல போர்டில் போட்டிருப்பான். சைடில் பார்த்தா சின்னதாக அவன் வேற எதாவது நியூ தலப்பாக்கட்டு சம் மாடிஃபிகேஷன் he might have done, right? ஸோ இது எதுக்காக சொல்லுன்னா அந்தந்த ஊருக்கான ஸ்பெஷலைசேஷன் அங்கே மட்டும்தான் இருக்கும், right? ஸோ தட் கேன் பி கால்ட் அஸ் வாட்? ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன். ஒரு இடத்த வச்சுட்டு ஒரு பொருளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது we call it as what? Geographical indication. So I'm not much focusing, just giving a glance of what is there, the types of IPR. We'll be focusing much on patent. The next coming on to trade secrets, right? So trade secrets, அதில் பேர்ல இருக்கு,
ஒரு ட்ரேட்மார்க்கோட ரகசியம், ஒரு கம்பெனியோட ரகசியம். Right? So the same example, KFC chicken will take it up. Right? So KFC சாப்பிட்ற மாதிரி சிக்கன் வெளியில் எங்கேயா சாப்பிட முடியுமா? Right? Even we have several chicken stalls similar to that of KFC, but டேஸ்ட் எங்கேயுமே வராது. ரைட்? வீட்லேயே நிறைய மொறு அது மாரி போடலாம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த டேஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. பட் அவன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணுறான்றது அந்த மேக்கருக்கே தெரியாது. கரெக்டாக? ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், ஓவராலாக வெண்டர் அவனுக்குன்னு எங்கிட்ட சிக்கன் வாங்குவான், அவன் வேற எங்கேயும் லோக்கலில் வாங்க மாட்டான். ஸோ ஹி ஹேஸ் இஸ் ஓன் மசாலா பேக்கெட்ஸ். ரைட்? ஸோ அது வெண்டர் வந்துட்டு இன்பர்சன் யாருக்கு வச்சு கடை வச்சு நடத்துகிறாங்களோ அவங்க கிட்ட கொடுத்து, ஸோ தே மேக் இட் outside of the product. Right? ஸோ ஒவ்வொரு விஷயங்களும் உள்ள ட்ரேட் சீக்ரெட். ஸோ அதுக்குள்ள நான் என்னென்ன ஆட் பண்ண போறேன்றது பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரிவிப்பாங்க. ரைட்? நாட் டு தி வெண்டர் ஆர் இன்டர்மீடியேட் பர்சன் ஆர் டு தி கஸ்டமர், யாருக்குமே எதுவுமே தெரியாது. ஸோ தட் we call it as what? Trade secret. Even the same thing I can talk about some hotels, the same திண்டுக்கல் தலப்பக்கத்து பிரியாணி. ரைட்? அதுக்குள்ள என்னென்ன மசாலா போறேன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ரைட்? ஆனால் அந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் அந்த டேஸ்ட் வரும். ரைட்? ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வாட் தே ஆட். ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னன்றது ஏதர் ஃபுட் கார்பரேஷன் கம்பெனிக்கு தெரியும், as well as தி ஓனருக்கு தெரியும், as well as தி பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்கு தெரியும். இது தவிர்த்து வேறு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ தட் we call it as for trade secrets. The next type, some issues regarding IPR. ஸோ இந்த IPR என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ரைட்? ஈவன் பிளான்ட் பில்டிங், ஏற்கனவே ஒரு செடி எடுத்துகிட்டு இன்னொரு செடியோட க்ளோன் பண்ணி அது ஒரு புது செடியை கூட நான் கண்டுபிடிச்சி அதை கூட நான் பேட்டன்ட் பண்ணலாம். நான் ரியல் டைம் கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஸோ இந்த IPRனால என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் நடந்ததுன்றது ஒன் ஆர் டூ கேஸ் ஸ்டடிஸ் வில் ஹேவ் a look of it. Yes. Have you ever seen 3 Idiots movie? Right? தமிழ்ல நண்பன் சங்கர் எடுத்தார் இல்லையா? ஸோ வாட் இட் டஸ் லைக் 3 Idiots, it is the actual story of what? Chetan Bhagat, based on the novel called 5 Points Somewhere. Right? இந்த படம் எடுத்து முடிச்சிட்டோன்னா வாட் லைக் சேத்தன் பகத் வந்துட்டு இது என்னோட ஸ்டோரி, என்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்காமலே இது படமும் ஆகிட்டீங்க. he filed a case. Right? ஸோ லேட்டர் அவங்க எவ்வளோ காசு பேமெண்ட் பண்ணானோ அதை கொடுத்து the issue was resolved. Right? So ultimately நண்பன் படத்தில் சங்கர் இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரிஜினாலிட்டியாக based on the novel or based on sincere thanks to some Chetan Bhagat as well as the Hindi director. So அவங்க பேர்லாம் போட்டு தான் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. Even if I have it, if you have time, just have a look of it. Right? So this was one of the controversy based on what? The copyright issue. The next Dabang controversy. So Dabang Hindi movie. So adula albumla oru song we had like Jandu Bam. Right? So what happens after Jandu Bam, the particular bird, obviously Jandu Bam nalle namakku enna kalavali adha nabagam illaya. So that company they filed a case against the movie director as well as the producer. Without my permission, you guys have included that as one of the track name list. So what happens? They have a mutual agreement, right? So எனக்கு வந்துட்டு என்னோட ப்ராடக்ட் உங்கள் பாட்டுனால ப்ரொமோஷன் கிடைக்குது. ஸோ let it be as that ஆஃப்ன்றதை அந்த கேஸ் அப்படியே முடிச்சிட்டாங்க. ரைட்? ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கான்ட்ரவர்சி இஸ் லைக் மேகி. ரைட்? ரீசெண்டாக ஒரு 4 to 5 years பேக் மேகி நச்சுத்தன்மை உள்ளது கேஸ் போட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை பேன் பண்ணிட்டாங்க. இஸ் தட் மேன்? ஸோ ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன்ஸ், மேகி எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க? ஸோ நார்மலி இந்தியன்ஸ், சவுத் இந்தியன் பீப்புள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், காலங்காலத்தில் இட்லி தோசை தான், இட்லி தோசை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்கன்னா, இட்லி தோசைக்கு பதிலாக மக்கள் எல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் சாப்பிடணும். ஸோ அப்படிங்கிறத இட்லி தோசையை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்த ப்ராடக்ட் தான் மேகி. பட் அல்டிமேட்லி இட் காட் ஃபெயில்ட். ரைட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஆஸ் எ சவுத் இந்தியன்
நம்ம பாடி ஹீட் கூலாக வைக்கிறதுக்கு we used to have only rice, right? So as the name says, rice, அதுலேயே ஐஸ் இருக்கு. நம்ம பாடியை கூல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சாப்பிட்ற விஷயம் தான் ரைஸ். ஸோ அதனால அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியல. ஸோ தட் நார்த் இந்தியன்ஸ் வாட் they will have, they have to make their body as heat. ஸோ அதனால நம்ம வீட் சாப்பிடுவாங்க. வீட்டில் கடைசி பார்த்தா ஹீட் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதை அவங்களால ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுன்றதுக்காக வாட் this entire company was put into trouble. They made many laws. Suddenly அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி வேலை செஞ்சிச்சு. என்ன பண்ணாங்க, இது காலையில் எப்படி சவுத் இந்தியன் பீப்புள் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு குழந்தைங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க பசிக்குதுன்னு உடனே சொல்லுவாங்க, அம்மா உட்காந்துட்டு அப்போ உட்காந்து இந்த பொருளை உட்காந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க முடியல. அப்போ 2 minutes டக்குன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இது கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ தான் அந்த 2 minutesங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ நம்ம that has been a successful after that trade issueலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆகி ப்ராடக்ட்டில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் காம்படிட்டராக இருக்காங்க மற்ற நூடுல்ஸ் கம்பெனியோட, ரைட்? அண்ட் திஸ் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கப் நூடுல்ஸ். யார் பண்ணாங்க? இப்போ நிறைய கம்பெனியில் கப் நூடுல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க, ரைட்? ஸோ மேகி இஸ் நார்மல் இன்ஸ்டன்ட் மீட், ரைட்? நார்மலாக வீட்டில் செய்கிறது. இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு வேணும், நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணாங்க, they converted that into a portable one, a cup noodle. So wherever I travel, I can put a hot water, stir it, I can have it while I'm traveling, right? So that idea has done by the company called Ramen. இப்போ இருக்கு தெரியுமா, டாப் ராமன். ஆமாம், இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வச்சிருந்த கம்பெனி பேர் தான் ராமன், சிக்கன் ராமன். ஸோ 1958 இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் லேட்டர் இட் கேம் டு இந்தியா. And this is one of the CD player, right? So பழைய காலத்தில் வாக்மேன் இருந்தது தெரியுமா, நம்ம கேசட் வச்சிருப்போம் இல்லைன்னா சிடி போட்டு கேட்கறது. ஈவன் நெக்ஸ்ட் this scenario will take rather than CD player. So actually what you see in this picture, so this is one of the best example for utility pattern, right? So design pattern ன்றது நமக்கு பொதுவாக டிசைன் பண்ணுறது, யூட்டிலிட்டின்றது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அதில் ஆட் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூட்டிலிட்டி பேட்டர்ன். இதில் தோடி என்ன பண்ணுறது, ஸ்டம்பிங். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சுவலி இன் ஸ்டம்பிங், ஸோ இன் ஓல்டர் மேட்சஸ் ரைட், என்னோட பைல்ஸ் லிஃப்ட் ஆகுதா ஆகலையான்றது தெரியவே தெரியாது, ரைட்? அப்போ இருந்த கேமரா டெக்னாலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி லிஃப்ட் ஆகுதா இல்லையான்றது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ரைட்? ஸோ லேட்டர் வாட் ஹேப்பன், a guy who invented a light in the pipes. So whenever some vibrations is there, he has some vibration sensors over that. So எப்பெல்லாம் ஒரு சின்ன ஷேக் நடக்குதோ பைப்ஸில் அப்போ லைட் எரியும். ஸோ அதை வச்சுட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவுட்டா இல்லையா, ரைட்? ஸோ அந்த கான்செப்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால், பேட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் ஹேப்பன், கிரிக்கெட் போர்டு, ரைட்? அவங்க வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணாங்க, எனக்கு இந்த உங்களோட இந்த ஐடியா வேணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் as well as local county matches வேணும். ஸோ overview of type of IPR. So hope I have covered all the types of IPR as well as I given some case studies. Now let's see how to file a patent. Patent எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது சார், நான் அந்த ஐடியாவை எப்படி இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா? So now I will be talking about how to file a patent. Next. So we have total 5 forms to file a patent, right? ஸோ இப்போ நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுக்குறேன், ரைட்? ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது உங்களை மாதிரி, ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐடியா யூ ஹேவ். சப்போஸ் அஸ்யூமிங் தட் யூ கைஸ் ஹேவ் யுவர் ஓன் ஐடியா. ஸோ அந்த ஐடியா அப்படியே வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஸோ இந்த 5 ஃபார்ம் இருக்குது, ஃபார்ம் 1, ஃபார்ம் 2, ஃபார்ம் 3, ஃபார்ம் 5, ஃபார்ம் 9, ரைட்? ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணணும். இது எப்படி ஃபில் பண்ணணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஸ்டெப்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஃபார்ம் ஃபில்லிங். ஸோ ஐடியா இருந்தது,
அதை நான் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதில் இருக்க பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் எங்கள் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்கு. அது எப்படி சப்மிட் பண்ணணும், எவ்வளோ ரூபா சப்மிட் பண்ணணுன்றதுலாம் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிடுவீங்க. சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 2 to 3 weeks யூ வில் கெட் ஏ ரிசிப்ட். நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டியிருக்கீங்களோ அதுக்கான ரெசிப்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ வித்தின் ஆஃப்டர் தட் 1 week the patent which you file that will be published in the website which is called as nip.ac.in, nationalintellectualproperty.ac.in. ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் நம்பர் இருக்கும், அஸ் வெல் அஸ் தி டைட்டில், ரைட்? இது ரெண்டு போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸில் பப்ளிஷ்டுன்னு இருக்கும். ஸோ வாட் எவர் திங் யூ டிராஃப்டட், யூ fill the application form, that will be published. X, Y, Z கண்டபடி போட்டு கூட நீங்கள் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? அண்ட் மேக் ஷுர் தட் கண்டென்ட் ஹேஸ் டு பி இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஏன்னா நீங்கள் காலேஜோட அப்ளிகேஷனோ இல்லை உங்களோட பர்சனல் அப்ளிகேஷனோ தான் போட போகிறீங்க, ரைட்? ஸோ அப்போது நான் சும்மா பிளண்டராக ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் தூக்கிட்டு XYZ ஃபில் பண்ணிட்டு CSI காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷனில் நான் போட்டுட்டேன், பப்ளிஷும் ஆயிடுச்சு, right? So when others having a look of your content, right, உங்களோட brand கம்மி ஆயிடும். Is that fine? And nobody will approach after you file a nice successful technical patent. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா CSICE இந்த பையனா இவனோட பேரு இப்படி தான் இருக்கும், அந்த கடையில் எதை போட்டு விட்டுருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட பேட்டன்ட்டை எவால்வேட்டே பண்ண மாட்டாங்க, டிஸ்பிளே பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ அதுக்காக எப்போ ஃபைல் பண்ணாலும் ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணணும். Normally, patent agent is there, so they will make a draft of it, or else you can sit yourself and you can do it. It's not a task or tedious task. நான் எப்படின்றத சொல்லிக்கிறேன். Once publish ஆயிடுச்சுன்னா you will get a FER copy, which is called as what? First Evaluation Report. So அவனோட queries எல்லாமே அதில் போடுவான். புரியுதா? நீங்கள் எழுதிருக்கிறது அவனுக்கு ஏற்கனவே இது இருக்குது, அதோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் போட்டிருப்பான். இல்லை நீங்கள் எழுதி அவனுக்கு புரியாத விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே அவன் குவெரிஸாக போட்டு அனுப்புவான். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த குவெரிஸ் எல்லாமே அட்ரஸ் பண்ணணும். அந்த குவெரிஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறது நம்ம பண்ணக்கூடாது, பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் கிட்ட தான் போய் பண்ணணும். லைக் நம்ம எப்படி லாயர் கிட்ட போயிட்டு டிராஃப்ட் பண்ணுறோம், லீகல் டிராஃப்ட். ஸோ அந்த மாதிரி உட்காந்து லீகலாக டிராஃப்ட் பண்ணி அதை திருப்பி அவங்ககிட்ட போய் கொடுக்கணும். ஸோ இஃப் தி பேட்டன்ட் authority has satisfied all the norms which you have claimed, then you'll ask them to come and explain what is there, what is your innovative stuff, right? நீங்க என்ன இன்வென்ட் பண்ணீங்களோ அதை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவான். எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிட்டு அவன் ஒரு ப்ரியர் நோட்டீஸ் போட்டுவான். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்பு இருக்குது, இது எங்கேயுமே பப்ளிஷ் ஆகலைன்றது ஒரு பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுப்பான். ஸோ அப்போது ஒரு மினிமம் வெயிட்டிங் பீரியடில் வெயிட் பண்ணுவான். இது யாராவது கிளைம் பண்ணுறாங்களா பப்ளிக் அப்படின்னு. பப்ளிக் யாரும் கிளைம் பண்ணணும்னா உடனே கிராண்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் தி ஃப்ளோ ஸ்ட்ரக்சர், ஹவு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி patent filing to the grant stage. Now let's see how to fill the form. Let's talk about the very first form which talks about so this is what general information இன்னொன்று applicant. So inventor na yaru? The one who invents the product. புரியுதா? இப்போ நான் என்னோட கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு I can feel like I don't have fans. இப்போ எங்க ஒரு ஃபேன் இருக்கு, எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பெட்டர் ஆர் ப்ளோக்கு நான் அதை ஹைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன். ஸோ இதுதான் என்னோட கண்டுபிடிப்பு. ஸோ இது நான் தான் இன்வெர்ட்டர். புரியுதா? இது நான் கண்டுபிடிச்சதுனால இது இன்வெர்ட்டர். சரி, இந்த இன்வெர்ட்டர் நான் தான். அப்போ இந்த அப்ளிகேண்ட்னு ரெண்டாவது கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த அப்ளிகேண்ட் யாரா இருந்தா, இந்த அப்ளிகேண்ட் என்னோட கோ ஆத்தர்ஸ். ஸோ அவங்களும் இதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம், இது என்னோடதுன்னு சொல்லி. புரியுதா? இன்வெர்ட்டருக்கும் அப்ளிகேண்ட்டுக்கும். ஸோ அப்ளிகேண்ட் கேன் பி மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 அப்ளிகேண்ட் கூட போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. So inventor can be any of them. In case of if you are filing a patent in your college, right? உங்களோட CSICE college application கூட போட்டுக்கலாம். Let them be as an inventor. And right, inventor as well as you guys be the applicant, so that நீங்க college decorating கொடுத்த மாதிரி இருக்கலாம்.
or based on you guys can be the inverter, college நீங்க applicant கூட போடலாம். It's up to you, right? So இது எதுக்காக சொல்றேன்னா inverter is the one which gives the higher position, and then comes back applicant, right? So here we have an applicant details, right? So இங்கே வந்துட்டு you can give இங்கே நாங்கள் காலேஜ் பேர் தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் கிராண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா, ரைட், ஒன்ஸ் கமர்ஷியல் if any company comes and approach this concept, what the inventor will be getting what? 60% of the product when it commercially reaches to the customer, right? So அதனால applicant will be the main point, right? So applicant is Sai Vidhya and then followed by inverters, right? So inverters you can have maximum of 10 inverters. So form 1 is nothing but what? யார் inverter, யார் applicant. இதை மட்டும் தான் நான் அப்ளை பண்ண போறேன், வேற எதுவுமே அதெல்லாம் சொல்ல போறது இல்லை. ஈவன் டைட்டில் கூட நாங்கள் கொடுக்க போறது இல்லை, right? So this is all about the form number 1. Next form. So form 2 is all about a provisional of complete specification. So provisional of complete specification இங்க நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம்னா, the first will be the title of the invention, right? The title நீங்க வைக்கிறது தான் உங்களோட கண்டுபிடிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வைக்கிற பேர் தான் going to be the title, and then followed by the same applicant, and then followed by the 3 you need not to do 4 description. So உங்க ப்ராடக்ட்டை பத்தி elaborate எழுத போறீங்க, right? நான் எப்படி எழுதுன்றது சாம்பிளும் காட்டுறேன், right? So that is all about your description. So you can have a look of it. Then 6th is date and signature. 5th is client, you need not to do anything. The 7th point is all about abstract. So abstract is just short form of description, right? So abstract na enna theriyum ungalku, description enna theriyum. Description na elaborate எழுதணும். Abstract na short and crisp ya என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது எழுத போறது தான் abstract. And then followed by stop. So this is what the fan concept I told you, right? So அப்போ இதுக்கான பணம் அடையணும். That's why it can be either a utility patent or design patent. எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா existing எல்லாம் நான் ராட் பைப்பை வச்சு மேலே கீழே இறக்குறேன். So அப்போ I can say this as a utility patent, right? So இது இந்த ஃபேன்லேயே 3 பிளேடுக்கு பதிலாக 4 பிளேடு இல்லை ஃபேன் பிளேட் ஷேப்பை நான் மாற்றுறேன். ஸோ அப்படி நான் சொல்லும் போது that will come into design patent, right? So now whatever pattern you focus on, that has to be drawn, right? So adula each and every part, particularly if you go for design pattern, and the fan la irukra screw எத்தனை screw இருக்கு, அந்த screw ஓட dimension என்ன, அந்த எல்லா பார்ட்ஸுமே கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணணும், மார்க்அப் பண்ணி அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதியே ஆகணும். ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நீங்க எங்கேயாவது விட்டுருந்தா கூட இன்னொருத்தவன் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது அவனோட ப்ராடக்ட்னு புதுசாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு கிளைம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன நட்டு போல்ட் இருந்தால் கூட எல்லாமே அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி, ரைட், ஸோ மேக் ஷுவர் அது எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் கண்டென்ட்ல கொண்டு வரணும். அந்த நட்டு போல்ட்டோட என்ன வேலை, அது என்ன பண்ணுது, ஸோ அதுக்கு தான் நான் எல்லாமே நம்பர் கொடுத்துருப்பேன், 3, 4, 5, 6 அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்ஸ் in your product or your innovative stuff that has to be replicated in the descriptive art. So once your description is over, the same stuff யாரெல்லாம் applicant அவங்க எல்லா பேரும் போட்டு சைன் பண்ணி டிஜிட்டலாக போடுறது தான் form 2. So form 2 plays a major role. So form 2ல தான் என்ன பேரு, என்ன ஒர்க்கு, என்ன அப்ஸ்ட்ராக்ட், என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே தெளிவாக இதில் தான் இருக்கும், ரைட்? The next, coming on to form number 3. The form number 3 is nothing but a simple concept like statement of undertaking, name of the applicant, date, அது மட்டும் தான் இதில் போட போகிறது, எதுவும் form 3ல போட போகிறது இல்லை. Then form number 5, the same declaration,
right? So in that topic, இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல்ன்றது ஒரு ஃபைனல் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் தான். We call it as form number 5. And then next form number 9. Request for publication. So யார் அட்ரஸ், யார் அப்ளிகண்ட், ரைட், இதை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுங்கன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான ஃபார்ம் தான் we call it as form number 9. ஸோ இவ்வளோ தான் மேட்ரு. இப்போ எல்லா ஃபார்மும் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? ஸோ ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இது 2 விதமாக சப்மிட் பண்ணலாம் பேட்டன்ட் ஆஃபீஸுக்கு. ஸோ ஒன்று ஆன்லைனாக பண்ணலாம், இன்னொன்று ஆஃப்லைனாக பண்ணலாம். ஸோ டு மை நாலேஜ் யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆஃப்லைன், ரைட்? ஸோ ஆஃப்லைனில் நம்ம சப்மிட் பண்ணால் வி ஹேவ் எ ப்ரூஃப், ரைட்? ஆன்லைனில் பண்ணும்போது எல்லாத்தோட அப்ளிகண்ட்டோட டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் கேட்கும், அது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணணும், ரைட்? அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அந்த சர்வரில் பண்ணும்போது, அந்த போர்ட்டலில் பண்ணும்போது. ஸோ பெட்டர் கோ ஃபார் ஆன்லைன் rather than offline. சரி, பேட்டன்ட் எந்த ஆஃபீஸ்க்கு நடக்கணும்? நார்மலாக 4-5 ஆஃபீஸ் இருக்குது இந்தியாவில். ஒன்று கொல்கத்தாவில் இருக்குது, இன்னொன்று மும்பையில் இருக்குது, இன்னொன்று somewhere in the north side, one in Bangalore and one in Chennai, right? It seems you are from Tamil Nadu, nearest patent office is in Chennai. So அப்போ நம்ம சென்னை ஆஃபீஸுக்கு தான் அனுப்பணும், ரைட்? ஸோ இது ஒரு விஷயம். சரி, இப்போ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரும், ரைட்? ஸோ டோட்டலி when you want to file a patent, the entire process grant ஆகிற ஸ்டேஜ் வரையும் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஆக போகிற அமௌண்ட் 8,900, ரைட்? கிராண்ட் ஸ்டேஜ் வரையும் போகிறது. இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பை பார்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் ஆகட்டும், எஃப்ஐஆர் காப்பிலாம் கேட்கட்டும், நான் கொரிஸ்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறேன், அப்போ கொரிஸ்லாம் அட்ரஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் மீதி அமௌண்ட் கட்டிக்கிறேன் அப்படின்றது செகண்ட் ஹாஃபாக கட்டிக்கலாம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அமௌண்ட் எவ்வளோனா ₹4,500. இஸ் தட் ஃபைன்? ஸோ நான் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது 4,500 இஸ் கோன் பி a minimal amount. So rather than paying the entire 8,900. So we are not sure whether it's going to be grant or not. So to be on safer side financially, I'll be paying just 4,500 for the publishing. Is that fine? So இந்த 4,500 இருக்குது, இந்த 4,500 என்னால் பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அப்ளிகேஷன் எல்லாம் இருக்காங்களா, அதுக்கு தான் ஒரு மேக்ஸிமம் 10 பேர் போடலான்னு ஆளுக்கு ₹450 விட்டாலே ₹4,500 வந்துடுச்சு இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பீப்புளுக்கு கிரெடிட் போகும். ஸோ இதில் பொறுத்தவரையும் அப்ளிகண்ட் 1க்கு இவ்வளோ % கிரெடிட், அப்ளிகண்ட் 2க்கு இவ்வளோ % கிரெடிட் அப்படிலாம் இல்லை. அப்ளிகண்ட்னால எல்லாருமே ஒரே ரேஞ்ச், ஒரே கிரெடிட்டாக ஒரே ரேஞ்ச் தான். இஸ் தட் ஃபைன்? ஸோ அதனால என்னோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், நிறைய பேர் லாஸ்ட்டில் இருக்குது, நான் நம்பி காசு தான் கொடுப்பேன் அப்படிலாம் இல்லை, ரைட்? ஈக்வலி ஷேர் அமௌண்ட் இஸ் கோன் பி எனி ஆர்டர் ஆஃப் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். So this, all the forms which you have filled, right? So the forms for R&D department. What means that? Research and development. When you know how to write the project or anything in a journal content, then you will be the most wanted candidate for R&D sector. It is more meritorious job in turn rather than sitting and developing and then doing as a tester. Is it clear? So now, just read this one. I want everybody to read this one. When you read the first statement, do you have any sense in it? And the second one, what meaning it gives? Hang him, not leave him. At any cost, please don't leave. Then next one, hang him, not leave him. It means please make him free from not hanging. So when you write, the words are similar, but the sense, what it makes is different. So same way, all engineers have the capability to do the project or to do the any real-time work and take output. But when I ask you to write into a paper, everybody will get stuck here. So whatever as we engineers think, that has to be conveyed properly in the technical writing. Either it could be a proposal or it could be a journal article. Got it?
So these are the topics I thought of covering today, but I don't know how much it is possible for me to convey, but at the maximum I'll deliver to you. Next slide, please. See, when you come to the writing part, as we are so bothered about it, there are n number of ways to do the writing work. The first one comes your research article. When you have the strong communication, you get into this one, and full research paper writing. And next one is your review article, and next one is your research report. That what you write it as a thesis. And next one is your project funding. That is more applicable for the faculties, I guess. And then what is the protocol, procedure, and then patent is also an added advantage or add-ons to this. And how you completely put everything into a thesis. So all these are different streams. First, when you start up writing a research paper, in turn, your project to be converted as research. How will you start writing it? Imagine that you have taken a title, you have done with all the implementations. Now you're going to present that into a technical forum. There are IEEE and all ISDE, national, international level conferences has been conducted. So final year, everybody, I request you to go and do with a paper presentation. Either it could be in any national or international conferences. So after completing the project, what will you do now? You have to compile everything and you have to make it as a technical paper. Initially, you will start with what? The title. Next comes your abstract. What do you mean by abstract? Is a short or a brief introduction to the work what you have carried out. Summary comes as a last part. And next one after that abstract, what will you be writing? Introduction. And next comes your methods and methodologies what you have adopted to carry out your particular project. And next comes your block diagram. In turn, that is your method and methodology. And the next part is followed by the result what you obtained. Got it? And after the discussion of results, then you will move on to the references, and then before references you have a conclusion, very important part. Conclusion, altogether you can write it, or you can compare with the introduction part what all the other authors have been done with this same work and how achieved or how best you have given your result. That has to be written in the conclusion part. Is it clear? Abstract, what will you write now? Entire works, preface kind you will be writing. Introduction. Say for example, you are doing some microcontroller project. So in that microcontroller, what you are using, n number of researchers would have published the paper. Yes or no? That papers you have to study and you have to quote their citations in the introduction. And next is your methods. What you have done it, specifically with the block diagram, you will represent it and you will write it. And next comes your conclusion. Conclusion, you have to compare with your introduction part. Usually we will miss that. Whatever I have done, I'll confine it and I'll simply write, this controller has given an efficiency of 95%, close it. But the same controller, somebody else would have used with 97%. If you write it as 95% and present it in some conference, will your paper will get accepted? No, because randomly the person who is reading, the reviewer, what he'll make a conclusion, 97 is best with this controller, so that paper seems to be good. He'll randomly come to a conclusion. So always be specific in the technical terms what you're using. This particular controller, and after comparing with the previous study, say for the example, author Divyasri, citation number you have to mention it, has done with the work and obtained the result of 95%. But my work with the same controller, something you would have done it innovatively, and you will quote that 95.5% is also to be mentioned clearly. You have to do the comparative study at the last conclusion. And then you wind up the writing. Definitely,
Any reviewer will accept the paper immediately. Is it clear? Next comes your references. References randomly will you put, or will you follow some pattern to put that one, ma'am? Any idea about references? There are certain forms. What it is? What it is? Huh? See, how will you generally take citations, reference papers based on the keywords? You wanted to download and you wanted to include that paper in your journal paper which you have written. How will you do that? How will you search the paper? Basically, I'm asking that. There is something, a platform you have to follow specifically. Go to Google Scholar. Okay? Go to Google Scholar, either with the name of author you can search, or with the keywords what you told you can search. And then that paper will come, and below that, the abstract of that will be displayed. And in that, in turn, you have to click the word citation. If you click the citation, one small Dropbox or then link will open with different forms it will be. Say for Chicago, APA, IEEE format, something is there. So if you click that one, only one format to be picked. That has to be copied and inserted in your research article. Same way, you have to follow the same pattern for all the remaining papers what you are searching. Got it? So usually we pick IEEE format. It will be with the title, author name, title, and then the page number or the volume, and then enclosed with your year of publication. Like this only you have to follow it for references in whichever article you are writing. Is it clear? And main thing is you have to put an acknowledgement note. Once after completing everything in the technical writing, who has supported you to carry out the initial work? That person has to be acknowledged in your paper. Usually we don't do that. That has to be cultivated. Who is going to be the supporter for the research article writing? College management. And it can be specifically given as your department credit or even the faculty professor credit, whoever it is. They're very generous to give somebody 30,000 or 28,000, but not within our department or within our institution. That should not happen. Even after so many proposal applications only, I got to know. So initially, madam, whenever you find budget in non-recursive, you think that 6 months any administrative faculty is required. In turn, he or she might be working in your same campus and they will be the full-time candidate. You can tell or you can get the approval from them with their concern. You mention their name. Only for 6 months they are going to be into my project. Got it? So for that 6 months, I'm going to pay them from the funding amount. So that particular time, their salary will be 0 and they'll be taking the amount from the funding. This you highlight, it will be for sure 70% hit. This we don't do that. So generally, whoever is a suitable candidate within the organization, you check and then make it into a non-recursive. When it comes to recursive, what will you mention? All the equipments whichever is needed. Generally, all faculty or whoever is applying, we will put all the printer and then stationery items and then printer ink and then what all paper. Even if for very specifically, we will include all the stationery, everything into this recursive material. Please don't do that. In contingency, you put all the materials whichever has been given. In turn, no college is without printers. Yes or no? So that you can make it as contingency. If it is not provided in the funding also, you can make use of it with the college source. Yes or no? So all that materials you segregate it into contingency or miscellaneous, that you make it as a separate part C. In part B, a recursive, what are all the controller or what are all the very specific modules, say for example Raspberry Pi, which particular version you are going to use and what is the market price of that one.
if you have the facility of rising Indian in this college. So generally what we do from the department, we will ask for anything, we will be putting a quotation and they will finalize it by seeing the model of it. Once we quote some 7,000 or 8,000, but from the college side they'll get it for even lesser price what we quoted, they will be getting. So always if you have a channel for that, go with that. Usually in private institutions, we have a facility, we can avail all the things, name alone I can give it in the stock. So what the stock people will do, whatever requirement comes from the professor, they will only buy and give it, pre-stock it, and then it will be called from the professor name and will be designated all the materials. So like that, if you have, ask them for the quotation. Be very specific. Even if you're going to buy a small sensor, lead sensor, it is going to cost up to 14 rupees, means mention that one. So 7 with that, total it and then write it. Be very specific in your recursive, then it is definitely going to be 80% of approval.